Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakyamuni Buddha. Sư cô. Certain state of the practice, and we always longing for achievement, some kind of achievement, and that's give you a rise to imagination, falls into the wrong path, and practitioner doesn't know. So that's why we here, why we gonna ask the question and get the answer from the teacher, so that way you gonna stay in the right path. So when you practice this, get the Huatou, and the Huatou is gonna lead you to the doubt. So the small doubt is gonna lead to the small realization, and the great doubt is gonna lead you to the great enlightenment. So the Zen master Cao Feng Minyu, he said that when you're able to arouse the doubt, and that is gonna lead you to the enlightenment. So for sure, it's gonna be from 1 day to 7 days. That's when you're gonna achieve the enlightenment. So in this practice, we're not gonna ask why and how, but it's just basically coming from your own practice. So when you have the great doubt, and when you have the trust in the mind, then it's gonna help you. It's gonna lead you to the great enlightenment. So the Buddha did that same thing. The patriarch did the same thing. So if you're not able to follow that, then you're gonna fall off the path. And it's just like when you practice, you're able to know. Just like people, they the dinner, they know how they feel about the dinner. So during the Buddha time, and the Buddha's Shakyamuni Buddha did transmit this practice to many patriarchs, and transmission has been passed down all the way to the modern time. So if you follow the correct guideline, and then it's going to lead you to the right practice. And so this is the Dharma sharing for today, so that way you're able to continue with the practice correctly. Not gonna get you to distract from the practice, and you're gonna practice correctly on the path. So at this time, if you have any question, please raise your hand, or you want to share your experience in the practice. I'm also able to. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakyamuni Buddha, dear monks and nuns and all present practitioners. Please explain my friend's question about her practice. Last time she asked a question about the practice, and when she started this practice, and when we use this practice as a question and raise the doubt, and when she practiced, she lost her question, and she didn't even know that she lost her question, Huatou question, and she falls into the thoughts. Instead of asking the question itself, like she recite the compassion sutra, compassion mantra, and she kind of get confused why she get into this state of the practice, and she feels like it's kind of difficult for asking the question, and she has some kind of worries about the practice, and she might practice not correctly. So can you say more and explain, so that you can get more
strong encouragement in the practice. Công phu của mình rất đơn giản. So our practice is very basics. You just need to ask the question clearly. Ask yourself this question Tức là phải trung thực với sincerely, chính mình, truly hỏi with trở yourself. về với chính mình. Return to yourself and ask this question. Dần sẽ từ lạ And this is practice that, you know, in beginning maybe is new, but eventually it's going to be familiar. You can get used to it. So like, you know, her previous practice, maybe recite the mantra or recite the Buddha names. So why she asking the question, maybe the mantra or the name of the Buddha is Amitabha get mixed into the question. So that is maybe it's mixed up. But eventually, you know, her question is going to get stronger. So this is basically it's just a habit, patterns that she had before. So so she may use this Huatou question as something that's, you know, calm her mind. But she should not use this Huatou question to deal with, you know, all the problems. So ask a question like the patriarch say that is if you ask a question and you don't use it correctly, and then it's gonna be come a mix up. So so need to correct the practice. So when the practitioners ask the question like, you know, recite the mantra, so therefore it doesn't have any doubt. So Zen master likewise say that say keep asking the question that eventually it's going to get some doubts. So right now it's the same thing. When we practice the Huatou, it's gonna have this kind of like chanting the mantra. So therefore need to ask sincerely, clearly, slowly. It doesn't have to ask a lot or try too hard. So ask the question when why, you know, you're working. So you should not work and ask the question at the same time. So even when you ask a question like you chanting or you singing, so that's not asking the question. So when you practice like that, it's just, you know, to suppress other thoughts and just bypass. So even you practice like that, the mantra is not really a mantra. The recited Amitabha name is not really recited Amitabha name. So it's just return to check in how sincere really with you yourself and how you gonna put your heart into the practice. Just like, you know, when you put your heart into the practice, or when people when artists they put themselves their heart in in their art. So it's like the doctor, you know, they need to put their heart into the work. So they don't, you know, arouse, you know, any kind of discriminated thoughts when they treat the patients. So they just need to rescue the patients. So it doesn't matter how the patient behaves. They just need to treat the patient until they they completely cure. So and then it doesn't matter whether they're gonna, you know, appreciate you or they gonna apologize, whatever.
you don't have to care about it. So that is the true virtue practiced by the doctors. So this is our practice is even more than that. So this is practice to solve our birth and death, and it's gonna lead you to liberation. This is the practice of enlightenment, awakening. So when you awaken yourself, you're gonna help other sentient beings as well. So this is complete enlightenment. So this is an absolute path. So this is not just like asking unsincerely. So right now, when you asking the question and you mix up with other methods, and then you um, fear about it, and this is come from our own self attachment. So this practice is this is true Buddha Dharma practice. It's help to release all the self attachment. So we try the best to practice along with the teachers and your co practitioners. So and she has to be really serious about this practice. Because if you don't have a lot of chance, to practice with the teachers and your Dharma friends, so you need to take serious and always reserve your time for the practice. So that way, she can overcome, the issue. Otherwise, all the habitual patterns from her previous practice is gonna take over again. So this is issues that generally, all the practitioners they experience. Not only lay practitioners experience this, but also the monastic practitioners, they also get into this problem seriously. So this is the false mind collectively, is affect everyone. So when we don't practice correctly, so all this collective mind or energy is gonna come together to influence everyone. This affects everyone in the Dharma realm. So that therefore we need to search out for Dharma teachers and learn the Dharma in the right way. So the monastic spouse they need to seek for true Buddha Dharma and learning, so they can resolve their own karma or and achieve the awakening, so they can help continue the Buddha lineage. So when we come to practice, when people come to the temple and become monastics, but their heart or their mind is still at home. So it's the same thing as the practitioner at home. So we rather have people, at home, they have the heart of monastic. That is even better. So if we have monastics, in the form of monks and nuns, but their heart is not truly as a monk and nun, so that can destroy the sangha, the teaching of the Buddha sooner. So go back to the question. So she needs to come back to truly, sincerely practice and clearly understand the practice, and that's how she's gonna correct herself in her practice. So does that make sense to you? Dạ hiểu rồi, con xin cảm ơn Yes, thầy. yes, Thưa thank thầy, you. con xin thỉnh pháp thêm một I would like to ask another question. Vì sao mà đây cũng là cái thắc mắc của This question
là vì also sao relate mà to another practitioners. cái suy nghĩ So, của mình á, nó luôn luôn hiện hành trong cái đầu của mình, mặc dù á, là mình không muốn, mặc dù mình không muốn suy nghĩ, dù mình tất cả các so this thought ví is dụ như là always, you know, nói hoặc là clinging, niệm you Phật, know, hoặc là in trì chú, hoặc in là the thiền định chẳng this hạn. practitioner Nhưng mà tại minds, sao mà like đôi lúc đó, khi mà mình cố ý để cho ngưng cái suy nghĩ của mình, để một cách để lắng tâm thức xuống, để cho một cách so these thì practitioners rất maybe là khó. practice Nhưng mà khi đã đạt recite the cái cảnh giới mantra này or rồi á, the thì á, Amitabha. là mình cảm thấy So those điên đảo, thoughts và mình cảm thấy đó clinging là cái into cảnh her giới mà mind, mình cảm thấy là tốt nhất. Bởi vì khi mà and mấy bạn maybe có chia sẻ là vì khi mà these tu một thời gian practitioners they thì mình have thấy cái tâm của this mình kind nó of lắng động xuống, và nó nhìn được tất cả các cái suy nghĩ and của the mình, mind và mình thấy rõ được may cái calm cái down cuộc and sống able hàng ngày to của mình như see thế nào, từ ăn ở a cho tới lot sinh of hoạt, cho tới tất cả mọi thứ mình things rõ in hết their rồi. life Thì cái này có clearly. phải là cái tu trên cái hiệu quả, trên trên cái Is hình this thành cái phương pháp the tu result tập không bạn? from Thì con xin thầy khai thị from cái the chỗ này practice? cho và đồng tham có thể là rõ So cái sự nhìn nhận. can you Con xin thầy khai thị cho make con. a clarification on this practice? Cái tánh phân biệt, cái tánh So so this đo is tính come toán from là our cái own tính vọng mind, tưởng, discriminated mind, cái and vọng tâm biến hiện á. discussive Nếu mà mình chưa thoughts có ngộ á, from the minds. cho And dù tính when tốt you're not hay là tính fully xấu gì thì awakening, cũng là trong cái vô minh, trong then cái it's ngã chấp still cả, trong in vô minh và these trong ngã chấp. Nhưng mà realms nó of có cái self lợi attachment, á, đó and là cái tình thì nó đi xuống, cái tưởng thì nó đi lên, nhưng mà nó so không right tuột ra now khỏi tình tưởng, maybe nó this không tuột practice ra is khỏi help the mind cái calm vô down, minh á, but cái ngã chấp á. the Thì nó cứ lằn perceptions quần ở trong đó thôi. keep Nó sanh lên cõi trời, xong từ cõi arising, trời làm nghiệp and this xấu, is làm cái not nhân good xấu á, lại xuống still. đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó cứ And lần quần. Tại the vì sao? Tại minds vì vẫn can trong trần travel tối, up into the vẫn trong heaven ngã chấp realm, và trong and vô minh. Bây giờ vô minh á, also thì luôn travel luôn chạy down trên đó, all the way và down có to phải the có quấy, hell có đúng có realm. sai á. So it's still in Nói this là phải á, ở dualistic thinking, cái dualistic súc sanh á, ở trong 6 đạo luân imagination, hồi đó. and the minds Thế can giống như là súc travel sanh gì into còn the chó, sick nó cũng cho nó là realms. phải nhất thôi, cho nên So nó phải giữ lại, nó phải even cắn lại. a dog, Thế là is đúng thì attached tại to vì cái itself, này là sai, and it tôi là can đúng thì bite phải thì someone sao? Đó là ngã because chấp. it's Nên attached cái to ý its thức nó own luôn right. luôn á, So this is đưa cái ví dụ con ý thức đó, the mind's Tề Thiên Đại Thánh always á, là attached nó bằng to trời its luôn á, own nó không có ego, thua kém trời. and Người cũng bằng trời like luôn, the còn súc sanh á, the ý nó monkey người ta in là the bằng trời luôn, chứ đâu journey có to the thua kém west trời đâu. is really attached to its Đúng là own câu ta nói ego. là Phật cao nhất xích thì ma cao And nhất just trời like á. Ma nó luôn luôn nó the muốn bằng Phật evil thôi, or the không bao giờ thua devil kém Phật cả. realms Và chính always cái đó là have cái ngã chấp á, cho nên nó sai lầm. the Thì á, six hợp với mình thì cho là đúng, mà nghịch với mình thì cho là sai. Mà khi mà nghịch với mình á, một cái niệm highest, ác niệm á, một cái tâm compared to xấu the khởi Buddha lên á, cái niệm sai lầm á, thì là đọa ức. leverage. Mà So đọa it's giống như always ở cái phạm trù nào the á, chúng devil sanh á, cũng trở always thành have tội nhân. advantage, Tại vì to take over cái hiểu biết theo cái nghiệp lực our own trong minds. tánh nó chỉ nhiêu đó thôi, không có So hơn. Cái hiểu if biết nó bao the, nhiêu đó, nhưng mà nó luôn luôn là độc in the tôn, animal realms or thì the gọi là cái hungry ngã chấp đó, cái realms, ngã bằng trời. they have very limited Thì nói understanding, rõ đó là tại knowledge, vì or chạy theo wisdom, ngã chấp vô minh, chạy theo cái mê lầm, because chứ không phải là our hướng về thiền minds định. always Tức là chạy chase ra after the sự phân self biệt á. attachment, Đối and the với Phật minds pháp á, always go outward. chánh pháp của Phật là phải phá ngã chấp. And the true Buddha Phật Dharma pháp vững of the vàng thì Buddha phải is vô phân biệt basically trí. about Mình vẫn cứ detached đi from phân biệt the lên self vào attachment. trong đạo That's á, the true thấy cái lời teaching. của Phật, lời But của if Tổ quá we ư là attach siêu to việt, quá ư là hay, a tại lot of sao mình chạy theo đó nữa? attachment, clinging to a lot of Cho nên cái things, tương đối mà thì giống như là that's not the true đơn cử Buddha giống như Dharma. là cái gương của A Nan đó, học So việc đều nhớ hết, just biết hết like liền, the chứ không phải biết như cái băng Ananda, cassette vậy đó, chứ đâu phải ít the đâu. close Tất cả Buddha's kinh điển của Đức Phật attendant, nói ra, vậy khi mà làm thị giả đó, cái nào mà Phật nói lúc đó không very hỏi A Nan close về to mới the nói lại với Buddha, A and Nan, cái he nào mà learned a trước lot kia A Nan chưa and làm được thì A Nan phải hỏi remember a khác. lot of Hay lên cõi things trời hay xuống dưới that đó the tu Buddha học taught, về cũng phải nói lại cho A and Nan. A Nan đưa ra cái điều kiện, and cho nên tất cả kinh always điển remember của whatever Phật đều phải the thuật lại Buddha cho A Nan biết, kể taught lại cho A him, Nan biết. and he Thì remember kể tới đâu, all thuật the tới đâu A Nan teachings, nhớ tới đó. and he remember Nhưng mà everything. nhớ biết thì biết, So phân biệt thì phân biệt.
And he got in trouble when he falls into the hands of the ladies. He basically extract him from the sangha, and he went to her house and get in trouble with the sexual attraction. And so basically, when the mind is not well trained, it falls into any realms. Even people, they achieve this complete equanimity, tranquility, completely in the quietness. That is still the self attachment. And when practitioners attach to this path, then they have a very hard time to leave the path and continue to complete their enlightenment. So anything is falls into the self-attachment, and if you don't know how to detach them, then they're gonna keep follow us all the way on the practice. And our sentient beings always attach to the love to attach to the suffering, and we use all the suffering in our life to just to get just one piece of happiness. And just like when we purchase a house, we pay a lot for that our own home, but in the meantime we're gonna experience a lot of suffering. And when we marry and get and have children, and then we pray more suffering and endless seeds of karma, not only in this life but many lives after. So it's come from our own ignorance mind. And the path to enlightenment and the true Buddha Dharma, like this practice, asking the question and raise the doubts. So this is the path to entering the stream, and this entering the stream is gonna help us to get self-detach every sense consciousness or faculty consciousness. So this helps us to return to original mind. And this is a very difficult practice if we not find the right teacher to help us, and there's no way we're gonna practice correctly. So in the past, all the patriarchs, even the bodhisattvas, they have to travel very far away from their home and to just find the right teacher to help them, to guide them with this practice. So right now we are on this path, and we encounter with the true practice, the true Buddha Dharma, and we need to continue walk on this path urgently, sincerely, continuously, and slowly we're able to get close to the Buddha nature, and all our self attachment, all the karmic energies, they're gonna self-release, and that is the Buddha and the patriarch's intention, that they want us to practice like on this path. And we should not use the saying that, oh, I'm supposed to do this, such that and that, and we get stuck into this the wrong or the false mind. And this is the wrong false mind turn into the dark mind. The dark mind could be say that evil mind, or it become very dark hell realms.
And if we don't be careful, then we put on these layers of ignorance on top of our own original ignorance, and we're not able to return to the original mind. So does that make sense? Dạ hiểu ạ, con xin cảm ơn thầy. Yes, I understand. Thank you, Thầy. Mr. Hoàng Cảnh, please go ahead. Thưa Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sakyamuni Buddha, dear theists, dear monks and nuns and all Zen practitioners. Liên quan tới cái vấn đề mà this is related to you explained before. And self-attachment release the karmas, and how we able to practice when we live in this our mundane life, our family life. This might create actually an obstacle in a family life. And I have my older sister, and nó đầy dẫy những chuyện mà nếu mình chấp vào đó, mình trụ vào đó, ngay cả khi mình biết công phu đó, his thì mình cũng không vượt qua được. older sister has a son who has a mental chuyện gì problem. là chị được làm, chuyện gì không được làm, mình đặt ra quy định đó thì chị cũng nghe đó, chị nghe là chị tuân thủ, nhưng mà khi mình đi rồi mình có đó. So I advise her that there are certain things. Chị và cái bệnh tật đó thì chị làm theo ý chị. Actually, she has his older sister has mental health. So she has some kind of issues in her life, and she not follow my guidance. And when she realized that she messed up a lot of things in her at home, and she keep continue create a lot of problems at home, and I have to try to practice really hard, but somehow my sister problem is somehow is distract me from the practice, and probably this is the karma that I had with her, and she wants me to stay home, don't go to the temple, stay home with me. And I realized, how can she have that right to tell me what to do? And this is continue all the time. And if we attach to this problem, and then next life we're gonna continue. I have to continue to over again with her. So if anything happened to her, I think I just need to let go, so that way I don't have to continue next life with this karma, and just maybe have a lot of love for her, and maybe I don't have to run away from the reality. Just I don't have to use the practice to hide everything, and anything that comes, and I have to deal with it, and that I think maybe that I can resolve my own expose all these obstacles. Yes. So maybe this helped because I realized maybe come from the practice. So this is really happened in my real life. So I just want to share with you. Mr. Hoàng Cảnh have this Hoàng Cảnh situations in her life. I'm sorry, in his life. Remind ourselves that we should just let our mind attach to all these problems. And when we say, how can I, not detach this
detest the problem. The problem is right there. And when the problem is about create all the problems, chaos. So in the trust in the mind teaching is you have to release both love and hate. So because we still have that, so that's why we have the problem, try to balance all the problem. And so this practice is basically going to help you to release that automatically. And this is practice of the also relate to the six paramitas, like the practice of patience. When you use without when we practice patience without this practice, and we're gonna jump into distinguish this. Oh, this is my house. How come you break all the stuff in my house? And we're not able to handle all this chaos. So this has come from our own self-attachment and ignorance. And we didn't realize that, oh, this is could come from our own past, karma. So when the ego, arise and take over, and we're not able to see this clearly, and we're not able to contemplate, clearly, and that's how you're not able to practice patience in the six paramitas. So and we're able to see that, oh, this is this is me, this is myself. So when you're able to practice this in the path, and you're able to have more empathy for her, and you're gonna have more love for her, understanding, and maybe the way you convince her, and maybe she's gonna cool down or calm down, and she's gonna be take it easy. So anything that been broken, to clean up, and if it continue to happen, clean up and do it over again. So you try the best you can. So don't fall into gray more conflicts. And if they have this mental health, they're not able to control themselves. So it's just about you, how you're able to control yourself, and that's how she's gonna help herself as well. And if we know how to help them with your practice, then you might transform her as well. And this is how we're able to see the true Buddha Dharma is about self-detachment. And if we're not able to apply the self-detachment, you're not able to help anything with your own situation. So Zen Master Liqua said that if you are able to help anyone, you have to help, release the self-attachment. And this is the practice of the Bodhisattvas. So let go of the Buddha. Donation, dana, compassion, charity. When you're able to hold on to this Huatou practice and great doubts, then you're able to practice everything in the six paramitas of the Bodhisattva. And this is the practice, it's cover everything. And if you able to apply this practice in your daily life, and eventually it's gonna let go of all the burdens. And this is also the patience, the practice of patience, and
cũng có trong trong chùa thì trong And chùa there có is a người có bệnh story có những người in biết bệnh của họ rất là the nhiều, thực sự là temple, I think. mà cái bệnh của họ thì người ta không thích là ghét thì đi and ghét. someone get some kind of Ở illness, chung người đó không ai chữa chung, làm and chung this không ai chịu làm person not chung, able to cái live gì with anyone, cũng không chữa ra, riêng ra đó. Đi chung sinh and hoạt chung gì cũng mà đứng gần cũng không chịu nữa mà and như any vậy. Tại no one cái tính else hào đạo và ở dơ giấy á, khó chịu lắm, able như to tỳ khinh vậy đó. Thì trong chúng cái như vậy handle this mà person có because một cái this vị person is maybe trụ trì á, have cũng là some người ý kind thức mà of mới sickness, đưa ra cái ví mentally dụ or physically, I don't know. cái But no giáo lý one, của Phật dạy trong thuyết pháp nhân quả nobody phải able biết to và phải biết thương chúng sanh, biết bình đẳng. get along with him or her. Cái nghiệp của họ là rất nặng rồi, họ And biết cái nghiệp của maybe họ. because of Chính cái người đó cũng biết, cũng his nhiều khi cũng khóc own thầm lắm, cũng nhiều khi cũng karma, than thở nói mình cái nghiệp của and mình quá nặng. he Không biết kiếp maybe trước làm have cái this gì mà kiếp này his nợ own nâu và nên nhớ tệ mà contemplation đủ thứ, that làm gì thất bại, nó maybe làm that gì hư hao đó. because of the Tu mà past life không ra cái gì, không create ra cái very thích heavy nên karma. họ cũng tự thân họ Now in rất this life, rất là khổ. you feel really sad Thì cái that vị nói cũng giống the, như là the cái người seed of mà the karma is đạp arise, phân, and đạp phân uh, thì bản thân của họ là bị hôi thối rồi. like Mà cái people người khác nữa hay là chịu chịu á, worked tới đẹp tới để hôi thối in để the xỉ xó là đuổi đi, nhưng sanitary mà mình đâu có thông cảm được cái cảnh mà họ dính phân họ hửi with xước, không biết cleaning nào mà không the hôi thối lắm. Giống như cái tập khí xấu dirty hay là cái ngã chấp, cái materials vô minh, such as cái when hào you động thô lỗ, bowel tất movements, cả đều là mình and bị they trước get rồi sau đó mới ảnh hưởng tới smelly hậu quả. as well. Nhưng mà mình So thực sự nobody không thông cảm được những cái đó, mà cái đó cũng là cái is sự tu tập đó. able Thì to trong cái sự hang around chỉ dạy with that rồi lấy person. cái quy củ, lấy cái giới luật của And Phật ứng dụng và tu tập, và mỗi người chia and in sẻ this temple, thì dần people dần they cũng giúp cho người ta use the nhờ cái sự tu guideline, tập thêm the nữa, temple guideline bản thân to của help họ càng tinh tấn, that càng quý person cái to bất slowly kính get hư hại, mà càng along quý with ở đây everyone. sự tu tập của chúng nữa. So Dần dần this cái this nghiệp của also họ depends nó on cũng everyone else bớt, cái tập khí in the của họ temple nó cũng bớt, to help và cái them sự reduce tăng their trưởng của own họ karmic làm mọi người energy, nó càng heavy lớn, karmic energy, tự nhiên nó đem and đến một cái cuộc sống nó đỡ, nó tốt hơn. eventually it's Đó going là to cũng là bring do peace and với cái harmony ngã into chấp the của bản thân in the mỗi life. người, ai cũng bớt được cái And ngã chấp á, tự nhiên nó đi if lên everyone cái able hòa to hợp. release their own self attachment Thì ở a đây little bit by a little bit, cái then đó là it trên cái should phần giáo bring á, giáo môn á, peace and trên harmony. cái hình thức So this pháp is môn. in this Còn đối với chúng monastic ta là hành life giả tham thiền á, thì thực ra mình không có we cần need to tính toán, không follow. cần so đo, không So cần suy nghĩ. as Nếu mà thực hành practitioners đúng in cái sự this tu tập á, thì Huatou, we đề khởi need đầu to khởi cái nghi continue tình. to ask the Cái nghi question and tình đó raise the doubt. And this great nó doubt cũng is going to đã help us thực hành to đúng với lại cái lời của Phật dạy, đúng cái actually nghĩa is this của is the chánh same pháp ấy, nghĩa là phá ngã chấp ấy. Cho teaching nên that á, the họ Buddhas rất là mau already hội nhập, rất là mau taught, and we're able to emerge thành into tựu the cái practice pháp ấy, mà trên and cuộc sống của mình achieve ấy, nó không có the bị hệ true lụy, không có bị teaching phiền of the não, Buddha. không có bị phiền não nhiều, chứ phải là không có And hết, that không also, diệt hết phiền não ra, release all the không có bị phiền não, mà trên con đường nó vẫn là tu tập, afflictions. vẫn là cái sự thử thách, And vẫn this là cái is sự tiến come thẳng from đến our cái đích own, cuối cùng ấy, là giác ngộ challenge. của chính mình. And the challenge is Nên going to không phải eventually tin, is going to lead tin us từ to tâm, the mà tin nơi cái chánh awakening. pháp mà chúng ta And có cái duyên if gặp. we continue to Đó là trust in the true Buddha đề khởi teaching, đầu khởi nghi tình. and how we do that, we just Dạ, need to con ask the xin chia question sẻ cái này đó. and Nhiều raise it khi trong out. tâm con đó, những sự xảy ra như And thế nó dồn dập. also I want to Thì có share những lúc this mình when my không biết mind mình has a lot of this chứ không phải là dao động đó, chứ không phải là không đó, mình không phải không đá. strong Nhưng mà mình bị ngại những afflictions chuyện đó, mình suy arise, nghĩ. Bây giờ đây mình rất because làm I'm tiến not bộ đi tới con đường mình a tu, rock ăn or uống a tốt piece lên of đạo wood. tràng. And Nhưng bản thân chính bà chị mình sự việc đó đó là mình and không when thể you deal with không people in the thoát, temple, mình that's không fine. thể But dứt when you được. deal with Bây your giờ own ở chỗ sister này thôi, mình chỉ cần lòng who đủ has đúng lúc this mà mental cái health, giống như tiếp cảnh mà khi bà chị gây and ra đó, when you deal là with mình tu, her mình phải đối diện hàng ngày để làm chaos sao that's trong lúc công she phu hay là không creates, công phu gì đó mà mình có thể and vượt qua được. Mình không how, đây cái ngã chấp and quyền quy. Vì trong nhà because mình ví dụ như mình maybe là người chủ nhà đi, thì mọi chuyện đều mình quyết định, những cái đụng chạm tới cái quyền lợi, cái tôi, cái ta and của ta đó, cái when ngã chấp you của mình are rất là lớn. Mình không thể vượt qua được. Mình the tại sao homeowner, vì then nó hư we hao, mình để dành bao nhiêu able mình to sống tốt, determine
tạo được. determine, make your own decision as a householder. Nổi lên nhất, phiền não nhiều nhất. Nhưng mà qua 5 tháng thời gian rất lâu, lúc mà chưa biết tu cũng như là sao biết tu, có thể là mình những lúc gì mà mình thấy mình không có vượt qua được, mình thấy ôi dở quá. And even with long time practitioners, and if I'm not able to overcome all this problem, and this is like a shame to me. And I just realized that if I cannot able to overcome this, it's not good. Tất cả những cái trên cái tri thức, tri kiến. So all this happens, through this our worldly knowledge. It's very temporal. So we should not abide into all these problems. Doesn't matter what, if it's a good condition, good things, or terrible things happens, you just need to just return to the practice and ask the question and raise the doubts. And that's how you able to thấy được cái đó cũng gọi là cái gương nhìn lại mình, công phu mình đó. And when you experience this kind of problems, you're able to reflect your own self. You're able to see the true self in yourself. And we continue after that. We're not going to stop right there and get stuck there, But so right now you receive the true Buddha Dharma. You receive the true teaching. So you need to continue with the practice. And right now you're taking the really absolute cure all the karma. That is the Huatou. This is the greatest medicine right now. So you don't have to use a lot of effort. You just have to have the trust in the mind and continue with the practice. And this is a true disciple of the Buddha. So when you not get tied up with the 50 false minds in the Sugama Sutra mentioned, so we just need to lean on or rely on the words of the teaching of the Buddha and the wise teachers to help us to release all these problems and continue with the practice. So this practice is very simple. Just ask the question and rouse the doubt. And if you're able to continue with the practice, and this is the true prajna, and this is a true prajna practice, and you're not gonna let go. And if you practice day and night, right now, that is you truly practice the prajna. So when you practice like this, and even when in this life, or maybe at this age, this old age, when we get sick and we're gonna die, and in the next life, continue with this path until you achieve the enlightenment. So this is the really good effect by practicing like this. I have this story. So this is maybe a good reminder story for practitioners. When you would deal with very difficult situations, when we deal with these obstacles and we lost everything in the practice, and we're gonna fall into the superstition. And this story is related to someone that we know, but I would not
name Với her cái tập or khí him. mê tín của chúng ta nó rất là kinh khủng. Mê tín So thì this is đơn giản nhất. Mình our chỉ tin một cách own rất là nặng nhất thôi. Nói xong cái superstitious mình belief. nhìn lại mình thấy mình xấu hổ mắc cỡ. Thiền thì When nó you cũng look thấy rõ back, ràng xấu hổ và mắc cỡ. this is so shameful. Tin những cái sai lầm mà. Giống như là Believe in tôi something ngày that tôi is giờ tôi so hướng á. wrong. Mà tại sao tin như vậy? When people Chúng ta have có this cái superstition mê in ngã chấp của mình, tại mình thương con mình quá. when they have Chính to cái look chủng ái á, gọi là cái tình á, cái tình thì nó đi xuống mà. and Cái tưởng thì nó đi lên. Cho nên như phép tu quán tưởng là phép phương tiện á, nhưng mà thì tình tưởng đều nằm trong cái vô minh ngã chấp. when they Ngã chấp á, practice thì cái this tưởng đó nó thành ngoại đạo, tu á sẽ thành ngoại đạo. falls into the Cho nên cái tình imagination là nó đi xuống, nó luôn luôn sai lầm trong cái ngã chấp. and Nhiều năm hỏi pháp rất là hay, cách hỏi, this tự practitioner nhiên á. basically asked very good Giống question, như là cái sự làm ăn của con cháu, and nó sợ because of nó tan rã. this Thường mà thiệt sự practitioners ra nó mà cái nhân families quả nó have tan rã, mình cũng hàn gắn gì nó ví dụ family vậy mà thì nó đâu có tan rã, marriage nó chưa tan rã, or cái gia đình này cũng business, có gỗ, gia đình này cũng có vấn đề. and Giống như cái when sự they ấp chung vậy đó, nó cũng phải cọ dealt sát with mẹ, when they cha dealt with này nọ. broken Là do marriages, sợ do cái nghiệp đó nó xui, maybe dột nhà nó xui hết, fear of tin vô cái dột everything. nhà. So when they moved, Dọn nhà dọn cửa, tin vô đó rồi phải that tốn tiền thầy person coi nữa, need tốn tiền to thầy coi không có ra gì ask hết, someone rồi nó dính, nó quên trong đó, to công phu được đâu, tu tập được mà dính trong check đó, out the suối dột. hours, the Tức day, the là good nó sai chỗ hours, này the á, good chúng ta là day, tới gặp thầy in phải bày order cái to này phải move. làm thêm cái này, bày cái kia phải làm thêm cái kia, So rồi this lộn làm lại cái nọ, tức là this ngày sau tới practitioner suốt. had to ask Giống như mướn for nhà the cái xếp medium. này riết cái chỗ This công sức medium nó basically dơ gonna look vậy, tại vì for mình xui. the good Thì xui day tại and the vì good gì? Tại vì time. cứ So lộn xộn biết look này, out for the xin ngày lucky này day, nhưng mà rút the ra đổi lucky ngày kia, hours. đổi lại ngày gần hơn một chút. And Cứ như vậy là we người keep ta bất mãn, người ta chán, người ta cho nghỉ, không bao and giờ it keep quán cả, tự changing nghỉ. Đúng là số khổ thiệt, số kẹt thiệt, không phải là số khổ số the kẹt, dates tại cái chấp tâm của mình, tại cái mê làm for tình. moving, and this Cho nên á, causes a lot of conflicts. Phone nói chuyện á thì khuyên nó giờ phải làm sao tự nhiên cái lọt vô cái này, tự cũng biết mình á, cũng xấu hổ, rất là xấu hổ. And this Cái lọt vô practitioner, cái mê tín, hồi xưa mình biết cái mê tín là cái thiệt hại. she falls into Cái mê the tín á, là cái vô minh, superstition. là cái ngã chấp, đẩy Superstition mình đi xuống. basically Mình biết phương pháp mình is tu, mình already không tin Phật, mình không tin cái phương pháp is này, a false mà belief lại trở về cái mê tín because this practitioner maybe giống như là xoay doesn't have enough 180 độ trust in thành the một người mind. mê tín chính thức vậy đó. Là tự xấu hổ, rồi From con cái nó Huatou lộn xộn vậy, practitioner nó không tin, phone nó không tin, turn into không lấy thiền nữa, a tại tất cả tại bà hết, superstitious bà rã hết. Rồi person, gia đình gây gổ cũng tại bà hết. and the families blamed on Sai lầm của her mình á, thì because nói giờ bà phải her làm sao? Giờ làm sao? wrong Bà lo tham decision. thiền đi. Quay And lưng she lại hết, dẹp asked hết, qua một me bên lo tham thiền nữa. what I'm Đừng gonna có do, giúp sao mình what đã I'm làm gì gonna thì do mình không now. nên tham thiền. And I said Tham that thiền you thân need cận to thiền ý thức để mình tham thiền thì return to sao? the Tham practice, thiền ý thức return to the thân cận Zendo bạn đồng and tu, practice. mà đi thân cận đoan là mê tín dị đoan, Go back sai to lầm. Nên the cái đó là cái practice vấn and đề. Có khi á meet mình tưởng là mình có your chánh kiến, mình nghĩ là practitioner friends. tu đúng, So nói cũng rất hay, nói ra cái um, rất là tốt luôn á, nhưng and mà this tới hồi person have very cái vô minh ngã chấp good của mình nó nổi lên, cái with tình asking cảm đối với question. con cái mình, dâu rể của mình nó nổi lên, là bắt đầu á. But when Mình chạy theo deal with the thầy, family issues, theo giờ theo ngày, she bói toán falls tùm lum hết. into Cái đó là cái tai hại của mình. the Mà phải tốn tiền chứ superstition phải là không đâu. and Mỗi waste a lần lot of thay money. đổi sửa đổi là tốn, thay đổi là And tốn. when Rồi she cúng asks kiến cái này her cúng kiến cái nọ children nữa, to rồi sát sanh change hại vật nữa. Cho nên cái đó là from cái this to that, mình and phải luôn luôn also cẩn trọng, và đó là cái kinh making nghiệm thực sự ra. offerings, Nhìn đó mình thấy they have nó to ngược lại mình. offer Nhiều khi á, the một chút meat. xíu á, So that's also tu kill bao the nhiêu lâu á, mà animals. một chút xíu nó sai So lầm á, tin vô trong một cái tầm bậy tầm doesn't bạ, matter để how long you làm cho nó practice, dẫn mình đi vào trong how đó. long you're on this path, it could Làm đồ ác easily đạo fall cũng off hay. Cho nên nói into the là path if we don't have trust in the mind. giống như là sai một mảy may á là nó sẽ So when đi cả hàng ngàn dặm vậy đó. if you Nó là sai make hào ly, make a thất đi thiên tiny lý là vậy.
make a tiny wrong move, Hà it's nói going là to lead cơ us hạo to hệ the điện này, wrong, tam the, đồ the nghiệp nhân, very deep lọt into khỏi the cơ path, là bị dính chặt vào cái vô fall minh back ngã chấp, into the deep thì in có the thể path, gây ra cái nhân của and it could tam đồ cause đạo. fall into Nên phải luôn luôn á nương nơi cái the chánh pháp lower realms, là cái gương the để soi animal chiếu, realms, the hungry tránh để ghosts, bị the hell realms. vô minh ngã chấp á, So we should recognize this our self-attachment and ignorance and our karmic energies. Có thắc mắc gì nữa thì cứ đề ra. So right now we have a few minutes left. If you have any questions, please raise your hand. Rồi Kim Yến. Kim Yến, please go ahead. Dạ thưa thầy, con kính thưa đại chúng, thưa thầy, con xin thầy khai thị Dear cho Thich and all bạn của con. practitioners. Bạn của con hiện tại nó cũng đang cùng với con, thì cũng xin thầy khai thị giúp Can bạn. you say thầy, help us bạn con explain? cũng thực hành And my friend is thiền here rồi, with me nhưng mà right now, không biết vì and sao she mà also practiced khi thực hành the công Huatou. phu để duy trì công phu, And when she bạn không practiced, có giữ được công phu lâu dài. she Cũng cannot giống như là khi hold thực on hành to một the thời gian practice giống như very là long. thêm một cái hứng thú, And mà it's just ví dụ like khi mà có một cái động feel lực hoặc là có một cái nhân duyên thì công phu nó excited to practice, and then quay lại. when that Còn excitement is gone, thì they're not able cái to công hold on phu to the đó nó rất practice, là nhạt nhẽo, mà nó giống như là and nó it's không become thể very vào được. Có phải là meaningless. do cái nhân duyên của mình hoặc là căn cơ của mình còn kém Is để that mở được because cái of phương pháp này, hay là her own do cái karma, công phu mình or của or because of her self nhiều quá nên attachment không thể thực hành được? Thì con xin thầy sắp tấn thêm cho that bạn may của con cause her để có bạn with có the một practice? niềm tin tự tâm So để can có một you cái hướng rõ ràng để say more about thực this hành. and Con xin explain thầy giúp cho to con. her Xin cảm so ơn that thầy. she can practice Cái diligently duyên với and chánh pháp correctly? mà không có And đủ niềm tin so this tự is tâm, maybe she không has có đủ a niềm right tin tự tâm, cũng khởi được cái niệm bỏ xứ condition sinh with tử á, the practice, but tập trung doesn't cái have ý thức và the trust in mê the cái sinh mind, tử hơn á, cam chịu luân love, hồi hơn longing là with cái niệm the thống nhất karma, sinh tử. and love with the Thì samsara, the birth and death. phải thường thân cận thiện tri thức, So để mình that thấy mình muốn tu thực sự, mình maybe cảm she thấy should need cái to nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, của người thân xung quanh rất continue là with sợ hãi lên đó đó. to practice Nhưng with mà us. cái nỗi sợ đó nó không có đủ sức Otherwise, she's gonna have a lot of chuyển đổi fear tâm with a ý lot of mình, things, hay là and đủ sức để mà and tăng trưởng cái niềm maybe tin tự tâm trong mình, đủ it sức makes để her mà change her mind a khởi được lot, cái niệm thống thiết sanh tử. and Nó cũng to thấy not cũng be sợ, able cũng to muốn tu mà không biết tu continue cái to gì hold hết, on nhảy to ra the tu lung tung, strong tu trên cái sở đắc chứ không phải là tu trên determination cái to phá resolve ngã birth chấp, and death. tu trên ngã chấp á, sở đắc sở cầu. Thành And ra maybe nhiều khi nó she tu nó practice bị when she has so lọt much vào bị mê hỏa. self-attachment, something to Thì seek, something to gain, cái điểm này something that she mình fear. phải khéo So dùng tâm so this issues, học với chánh maybe pháp á, she need học cho đúng với chánh to pháp, mà study nhớ the true chánh Buddha pháp là phá Dharma, ngã chấp, chứ không khéo and mình cứ remember sở đắc that sở the cầu á, true Buddha cứ Dharma chấp is ngã about thì nó lại lọt vào self-detachment. cái Um, tà pháp nào mình không hay, Otherwise, you're gonna fall quá. into the wrong Nhớ path. chánh pháp là phải phá ngã chấp. So true Thì Buddha phải Dharma thân is cận about self-detachment. So you tam need bảo, to thân cận tam bảo, stay trí thức, close with the wise bạn đồng teachers, tu với mình nè, Dharma những cán bộ đi chia friends, sẻ. so she's able to Rồi mình exchange phải her experience dành with the nhiều thời practice gian hơn, dành and nhiều learn hơn more cho about cái Buddha đạo Dharma, tràng, and thiền thất, địa thất. spend more time with Đến đó để mình tham dự, the để retreats, nuôi lớn á, giống như spend more cái time hạt in the giống của zendo, cái công phu, hạt giống and cái that's how she able to tu tập warm của up mình. her practice. Tức là không phải là ép, đúng không? Tức là phải So this is not, mình làm vấn đề này được, mình don't làm vấn try đề kia too được, hard, nó rất là nhiều á, mình don't khéo léo force sắp xếp yourself, thời but gian á, dàn xếp công việc á, ở you need nhà to gia đình á, ở sở làm, bệnh viện này nọ đó. coordinate Rồi mình tranh thủ mình properly, tu, giống như là mỗi balance tháng between có tổ chức life mình at family cuối and tuần the practice. của ngày nghỉ So đó, when tranh to have a thủ day chọn off, cái you need thời điểm đó to, mình đem lại công okay, phu I để need mình to học
cái to the chánh pháp. practice. I need to Nghe learn được cái chánh pháp, mình thấm or nhuần listen chánh to the pháp, Dharma mình phải sharing. trang bị So đủ that's how niềm she tin tình tự tâm, equipped thật công herself. phu thì nó sẽ So she able khơi được cái niềm to tin have biết more sanh tử trust in the và phương mind tự and để have thành tựu. more Chứ không để không mình không có làm cái gì mình cũng trust muốn hết. in the Thế gian mình cũng muốn, gia đình determination mình cũng to muốn, sức khỏe resolve mình cũng birth muốn, and death. tiền bạc mình cũng So muốn, bây if giờ tu you mình cũng still muốn have a nữa. lot of Là cái sự tu tập attachment nó in the thành ra worldly một life and cái dòng in the luân meantime hồi, chứ không you phải là want to cái giải thoát. achieve a lot of Nó đánh đồng hết trở trơn, giống như là chánh pháp practice thế gian ấy. in the Mà practice. chánh pháp là So pháp xuất thế gian that's impossible. nên So mình phải ý thức được, mình biết được cái nào pháp là cái pháp basically she needs kỳ to diệu, aware of cái that. quý nhất trên Which one cái cõi đời, is trên cái thế gian này, more để nó giúp chúng ta giải important? thoát tất cả khổ đau. Which is Chứ không đánh đồng được more á. Tại vì mình chưa she có willing thấy to giá trị, put mình vẫn đánh đồng, cho nên mình không có priority. chịu công phu, chịu tu So tập. if you Rồi mình lấn cấn put more những cái effort sự in the chọn practice, lựa, then chọn lựa hôm nay thì chọn tu, ngày mai mình then chọn you kiếm tiền, mai help của mình chọn uh, tình cảm, chọn gia with đình, the những cái chọn strong đó là từ determination vô lượng kiếp mình for hành the vậy đó, để mình chạy resolve birth quanh and ở death. trong cái sinh But if tử she choose luân to hồi run thì nó around oan with uổng. Bây giờ all mình the sẽ nhận worldly ra được karma, cái chánh pháp như thế then nào. Giống như học pháp á, mình sẽ you học already được know cái the chánh answer. pháp. Giống như So trong we kinh Đức need Phật có to nói như là learn how con to nhũ vậy đó, practice, like con công chúa á, the nó uống swan, nước với sữa trộn lộn với nhau á. the king Nhưng of mình the sống ở trong swan cái xã hội đủ thứ need know how to là rắc rối, extract vấn đề xung quanh á, the cho milk mình nhận ra được from cái the nào water. đem đến giải thoát, cái nào So đem đến sự bên as trong a một practitioner, we thì need mình to thực tập. extract what is Giống con Nga Vương nó uống nước the most với sữa important trộn thing lộn in nhau our life. bao tử đó, thì sữa nó lại tiêu hóa When được, we live ý in thức this nổi á. worldly life, we know what to extract, Thì học pháp cũng phải học như vậy, the tức là phải truth, có the mặt good tuệ, things out of it, but we có cannot cái just chánh kiến, swallow everything. thì cái sự học pháp mình nó sẽ So thành that's công. how we're gonna have Mà the mỗi right ngày view. phải khổ công tu In tập, order to tham học. gain the right view, we need to Rồi put giờ time tới in the giờ practice and study.